Please settle down. It is my privilege to welcome you all to the National Conference on Medical Legal Challenges, a vital platform fostering interdisciplinary dialogue between two critical domains, medicine and law. In an era where advancements in healthcare often intersect with legal and ethical dilemmas, this conference aims to bridge the gap between professionals in both fields, enabling constructive discussions and innovative solutions. The objective of this conference extends beyond dialogue. It seeks to enhance mutual understanding, refine professional standards, and propose actionable reforms to help navigate complex medico-legal scenarios. As we tackle these challenges together, our collective expertise will illuminate pathways for improved practices and meaningful change. We are honored to have a distinguished lineup of speakers who bring a wealth of expertise and experience. Once again, I welcome you all to this significant event. Let us seize this opportunity to learn, collaborate, and shape a more harmonious medico-legal future. தொல்காப்பியம் சொல்லும் இலக்கணம், சிலப்பதிகாரம் சொல்லும் நீதி, மன்னர் புகழ்பாடும் பரணி, இளையோர் காதல் சொல்லும் அகநானூறு, வாழ்க்கையை வழிகாட்டும் திருக்குறள், தமிழை உயிரில் கரைய வைக்கும் பாரதிதாசன் கவிதைகள், என்றும் இளமை குறையாமல் இருக்கும் நம் தமிழை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்தாய் வாழ்த்தை பாடி துவங்குவோம். நீராடும் கடைமுழுக்க நிலமடந்த கெடியொழுகும் சீராடும் மலரமென திரைவரதர் கண்டறிதல் எக்கணமும் அதிசிறந்த காப்பிடங்கள் திரைவாரும் அத்த சீர் திரையுடலும் கரிதனரும் திலகமுமே Thank you guys, please be seated. Now, as we commence this exciting day, it's my honor to invite our faculty, Ms. Anushree ma'am, to give welcome address. A warm morning to one and all present here. I would like to begin with a simple call, Vishwa Arogya Dharmana, which means World Health is our religion. On behalf of SAVEETHA School of Law, it's my privilege and honor to welcome you all to this one-day national conference on a discussion on medico-legal challenges. First and foremost, I extended a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Dr. V. Venkateshan, who is not only an adjunct professor at SAVEETHA School of Law, but also the founder and managing partner of V2 Legal Law Firm. With his rich experience as a former senior central government standing counsel at the High Court of Madras, Dr. Venkateshan brings unparalleled expertise and insight into the intersection of law and medicine. I would also like to welcome Mr. B. Sudhir Kumar, a distinguished advocate and senior partner at V2 Legal Firm. I also wish to welcome our beloved principal, Professor Dr. Asha Sundaram ma'am, and Chief Convener Dr. Veeravendan sir, and all our distinguished speakers, faculty members and the participants. This conference aims to provide a platform for a meaningful dialogue among the professional, academic and students from both the legal and medical fraternity. It is an opportunity to explore the critical issues, share knowledge and seek innovative solutions to the pressing challenges in the multidisciplinary field. We are delighted to see such enthusiastic participation and we look forward to the exchange of ideas and perspectives
that will emerge from today's discussion. Let's together make this conference a grand success. Thank you, and I wish you a fruitful and engaging day ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for extending such a warm welcome address. Dr. V. Venkateshan is a distinguished advocate with over 26 years of experience in the field of legal profession, making significant contributions as a litigator, legal advisor, and educator. A former senior central government standing counsel, he has represented the central government in various sensitive and high-profile cases before the Honorable Madras High Court. Dr. Venkateshan serves as the standing counsel for the SRM Group, a prominent conglomerate, and provides legal advisory services to several corporate companies, including renowned media channels. Known for his articulate communication skills, he is a dynamic orator in both Tamil and English, a skilled debater, and a formidable negotiator in complex legal and corporate matters. As the founder and managing partner of V2 Legal Law Firm, Dr. Venkateshan has built a reputation for his strategic approach to resolving intricate legal challenges. His expertise expands diverse areas, including corporate law, intellectual property, and cyber law, while his role as a counsel for Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University further highlights his versatility in legal domain. In 1993, he was honored as the best outgoing student of Madras Christian College. Today, he shares his wealth of knowledge as an adjunct faculty member at SAVEETHA School of Law, inspiring the next generation of legal professionals. His global perspective is reflected in his participation in the International Conference of Harmony in Digital Finance, where he contributed a discussion on the evolving intersections of law and technology. Respected for his intellect, integrity, and dedication, Dr. Venkateshan continues to make a significant impact on the legal and academic landscape, shaping legal practices and fostering a culture of excellence. SAVEETHA School of Law is honored to have you here with us today, sir. Thank you so much, sir. Now, I request our principal, Professor Dr. Asha Sundaram ma'am, to felicitate our chief guest. It gives me immense pleasure to speak about Mr. V. Sudhir Kumar sir, distinguished advocate and senior partner at V2 Legal with 22 years of remarkable experience. He has earned the reputation of being one of the most respected and dedicated professionals in this field. Currently, he is serving as a senior central government standing counsel at the humble Madras High Court. Mr. Sudhir Kumar sir has demonstrated expectational commitment and skills in representing various legal government ministries. His expertise spans across sensitive and complex cases, showcasing his unparalleled legal acumen and strategic thinking. What sets Mr. Sudhir Kumar sir apart in his unwavering determination, known as a go-getter. He approaches every task with relentless focus and ensures that he achieves results in the shortest possible time. His work ethic have made him a trusted counsel in some of the most challenging legal battles. Through his career, Mr. Sudhir Kumar sir not only contributed significantly to the legal profession, but also been a role model for young lawyers and aspiring to make their mark in the legal judiciary. His ability to balance professionalism, precision and dedication has made him a pillar of strength in the legal community. It's my honor to invite the esteemed guest, Mr. V. Sudhir Kumar sir,
Please join me in welcoming. I kindly request our principal, Professor Dr. Asha Sundaram, to felicitate our esteemed guests. Ladies and gentlemen, it's now my privilege to invite our distinguished guest, Mr. B. Sudhir Kumar sir, to address the gathering. I kindly request you to share your words of wisdom with us, sir. The stage is yours. Good morning, everybody. It's an honor to me to be present here today. I am B. Sudhir Kumar, having an experience of 23 years in law. And I am proud to represent the firm V2, consistently delivered exceptional legal service to its clients. V2 Legal is a law firm that is serving clients for past 26 years. Our team of expert attorneys and supporting staff is dedicated to deliver personalized attention, expert advice, and effective solution to meet our clients. We have established ourselves as a trusted advisor for individuals, business groups, and organizations, and also various industries. The slogan of our law firm is "Lead the Leaders." We of course know that is a strong word to propagate. We proudly stand by our slogan and remain committed to upholding in the days to come. Our expertise spans corporate law, education, litigation, intellectual property, media, and also in the field of medical. Apart from this, we expertise in criminal matters and also in conveyancing. We are especially proud of our ability to deliver tailored, innovative solutions to meet the unique needs of each client, and at V2 Legal, we hold ourselves to the highest standards of professionalism, integrity, and client service. Over the years, we have been fortunate to be recognized for our working, including what sets apart is not only our technical expertise, but also dedication to build meaningful relationship with our clients. We see ourselves as partners of this success, always striving to deliver value and results. We believe that the growth does not occur when we stand alone. It multiplies only when we associate and share knowledge, whether it is a senior partner, junior associate, or a counsel. V2 Legal Firm strongly believes in this formula and we are following it. As a part of our responsibility to the legal fraternity, the firm also enlightened campaigns for social cause. Recently, our firm campaigned for 100% voting in the parliamentary elections, and our firm has presented webinar on elections, which attracted many media houses, and they used our campaign in the television channels to propagate the importance of 100% voting, which we believe that was the agenda of your SAVEETHA School of Law. And you law students have also done the campaign. There is a saying, great minds think alike. Maybe that is the reason why SAVEETHA School of Law and our law firm collaborated to present these medical legal challenges today. We are proud to collaborate with your esteemed institution and look forward to working together to make a positive impact in our community. I thank SAVEETHA School of Law for this opportunity to share our insight with you. This seminar will end in good results for you, and this will be very useful for your future endeavor. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful words. It is an honor to introduce V2 Legal, a premier law firm based in Chennai, known for its commitment to delivering exceptional legal solutions. Founded by Dr. V. Venkatesan, an accomplished advocate with over 26 years of expertise. V2 Legal has earned its reputation as a trusted name in the legal fraternity.
V2 Legal provides a comprehensive range of services, specializing in litigation, pre-litigation, and non-litigation matters. The firm's expertise spans areas such as corporate law, intellectual property rights, cyber laws, family disputes, and criminal. Client-first approach, they offered solutions to meet the unique legal needs of individuals, businesses, and institutions. One of the firm's notable strengths is its highly skilled team of advocates, including B. Sudhir Kumar, a partner with over 2 decades of experience in diverse fields. Their collective expertise ensures the highest level of professionalism, precision, and dedication. Beyond legal practice, V2 Legal stands out for its contribution to the society, including its involvement in the social welfare and education. They consistently uphold their values of integrity, transparency, and justice, which form the cornerstone of their operations. At V2 Legal, every case is approached with meticulous attention to detail, ensuring optimal outcomes for their clients. Their commitment to innovation, combined with a deep understanding of legal landscape, positions them as the leaders in this field. Whether it's resolving complex disputes or providing sound legal advice, V2 Legal is dedicated to setting a new benchmark in legal excellence. SAVEETHA School of Law is so honored to have you all with us today. Now, I call upon associates and junior advocates of V2 Legal Law Firm to share their wonderful experience at work. A very good morning to all. I would like to intro myself. I am Mukesh, counsel at V2 Legal for past 3 years. நானும் உங்களை மாதிரி தான் காலேஜ் டேஸில் ஜாலியாக எதை பற்றியுமே பெருசாக இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் ஜாலியாக தான் இருந்தேன். ஒரு 4th year வரைக்கும் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறமா ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணேன். ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ப்ராக்டிஸ்க்கும் அகாடமிக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் இப்போவே வந்து கோர்ட் ப்ராக்டிஸ் கோர்ட் விசிட்ஸ் போங்க, நிறைய ஆஃபீஸ் பேஜ் இது பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குன்னு தெரியும். ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து சிவில் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், கிரிமினல் சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், இல்லை ஆர்பிட்ரேஷன்ஸாக இருக்கலாம், சைபர் ரிலேட்டாக இருக்கலாம், இன்டெலெக்சுவல் ரிலேட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண இருக்கும் போது நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போயே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சடனாக நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. ஏன்னா கொஞ்சம் இட்ஸ் டேக் டைம். அந்த டைமுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லேப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இப்போவே அதுக்கான ஸ்டெப்ஸை வந்து எடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ. A very good morning to one and all. Primarily, I would like to introduce myself. I am Nityashri, advocate, counsel at V2 Legal. So, before starting, I would like to extend my sincere gratitude to my mentors, seniors, Dr. V. Venkatesan sir and Sudhir Kumar sir, for being a guiding light and for their enlightening support, and they contribute so much for our growth. So, I extend my sincere gratitude to them. And I have interned in V2 Legal during my college days itself. College day internships na V2 Legal la பண்ணும்போது எனக்கு ஓகே ப்ராக்டிஸ்ங்கிற ஒரு ஏரியாக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. ஸோ நான் இப்போது 2023 தான் வந்து என்ரோல் பண்ணேன். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக அங்கே இருக்கிறதுக்கும் ஒரு அட்வொகேட்டாக இங்கே இருக்கிறதுக்கும் உள்ள ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னு என்னென்னா, ஒரு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே பேசிக்காக இருக்கிற சில விஷயங்கள், நீங்கள் மூட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறது ஆர் செமினார், சிம்போசியம், கான்ஃபரன்சஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுறது தான்.
ஸோ இப்போவே வந்து நீங்கள் இது மாதிரி அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு என்னோடய பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் இனிமேல் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறவங்களுக்கு என்னோட ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ எங்கள் சார் ஆல்வேஸ் ஹி யூஸ் டு சே ஃபார்ச்சூன் ஃபேவர்ஸ் த பிரேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி யூஸ் டு சே. அந்த வேர்டை வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து என்னென்ன மூட்ஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Very good morning to present here. Anand. I'm Anand. I did my BCom in Wales University and then law in SRM University. I got enrolled in the year 2018. Before I share my experience, I would like to thank my senior, Venkatesan sir, Sudhir sir and Satyanarayanan sir who is not present here. Now coming to my experience. I started practice before Madras High Court and various courts. Initially it was very difficult for me. I didn't understand any procedure or the way how things happens. But later through hard work and office, everything, I came to know about how to practice before this field. And I wanted to share a quote from Justice Joseph's story. It says that law is a jealous mistress and requires a long and constant courtship. It is not to be won by trifling favors, but by lavish homage. Thank you. The importance of taking small steps. அதை பற்றி ரொம்ப கிளியராகவே சொன்னாங்க. We, the budding lawyers who are about to enter into the legal field are supposed to learn this knowledge actually. மூட்ஸ்லேருந்து கான்ஃபரன்ஸ்லேருந்து சிம்போசியம்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தோட பேசிக்கான ஒரு விஷயமே காலேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றதை பற்றி ரொம்ப கிளியராக சொன்னீங்க. அண்ட் ஆல்சோ யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் V2 Legal has highly enlightened us. Thank you so much. Now I request our principal, Professor Dr. Asha Sundaram ma'am, to felicitate the junior advocates of V2 Legal. Thank you, ma'am. Now I call upon Dr. Venkatesan, founder and managing partner of V2 Legal, to address the gathering and share a few words to the audience. Please, sir. Hello and good morning to all. I am very happy to be here in your college. I am very pleased to be here and I thank your principal, Sasha, for inviting me for this eye-opening discussion on medico-legal challenges. I think our colleagues of V2 Legal, Mr. Sudhir Kumar, who spoke about our firm, and Anand, Nitya and Mukesh, our associates, have shared their experience with you, because I thought they were students 2-3 years back and now they are in the court, so they will be the better persons to connect to you. Even if I speak anything, because of my gap of 26-27 years after college, the connect between you and them will not be, you and me may be little lacking, but they will be the right persons to address. And I also thought that only if they come to the stage and then see all of you and then speak, they will have an experience and you will also get a better experience. That is the idea behind, and hope you will all
learned through that what is the importance of being a student, and then once you become an advocate, what are all the challenges you'll be facing and how you should get ready by today itself. I could see lots of bright faces here today. You are very eager. You are a student. You may want to enjoy your student life more. But Lord doesn't stop all that. You can always enjoy. But at the same time, you have to balance. ஒரு பேலன்ஸ் லைஃப்பில் இல்லாமல் என்ஜாய்மெண்ட் மாத்திரமே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா தென் இந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி பனிஷ்மெண்ட் ஆகிடும். அதனால் இஃப் பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா யூ வில் நோ வாட் இஸ் யுவர் டியூட்டி ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், ஆஸ் அ சன் ஆர் டாட்டர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபியூச்சர் சிட்டிசன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. அதுக்கு யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் செல்ஃப். I think Saveetha College is giving you ample opportunity for all that. Maybe in our days we did not have this much of opportunity to speak. ஒரு மேடையில் பேசுறது, ஒரு செமினார் அட்டன் பண்ணுறது, 4 பேர் பேசுகிறத கேட்குறது, அது நுணுங்கிய கேள்வியர் எல்லாரும் வணங்கிய வாயினர் அதில் அரிதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. நல்லா பொறுமையாக கேட்க தெரியாத ஒருத்தருக்கு நல்ல கொஷினை ஷார்ப்பாக கேட்கறதுக்கு உண்டான ஞானம் இருக்காதான். அதனால் ஐ திங்க் இந்த லாஸ்ட் ரோஸ் ஐ திங்க் தேர் you can alert them. I think they are all thinking of the cloud nine and you can always wake them up so that they will also be aware. Because we are going to a topic, it is not a very interesting topic. Medico-legal discussions and it is not like or criminal law or murder interesting-ஆ இருக்குமாங்கிறது தெரியாது. But it is a very different topic because it is not normal. Medico-legal cases doesn't come often. Very rarely we get cases of medico-legal. அதில் என்னென்னா I was fortunate enough to get a few cases on medico-legal. See, என்னோட earlier age, first when I enrolled after the first year, second year when I was with my senior, I got a case of medico-legal. ஒரு டாக்டர் he was an anesthetist, ஆப்ரேட்டிங் டாக்டர், ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன். அந்த டேபிளில் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் who studied in Bangalore, he met with an accident in Bangalore and his knee was injured. அங்கே ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே சரியாக பண்ணாமல் திரும்ப his native is from Chennai, so he came to Chennai. அந்த ஆப்ரேஷன் டேபிளில் when the doctor was conducting the operation itself, the student died. Actually the patient died. So அப்போ இருந்த IPC படி 304A they have booked a case against these doctors. அப்போ அந்த ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனோட கேஸ் கீழே வந்துட்டு then it went for quash. I think it was Justice Karpaganayagam at that time. He quashed the case of orthopedic surgeon, but he did not quash the case of the anesthetist. I still remember the name of the anesthetist also, but for the sake of it I am not saying. And the anesthetist case matram they did not quash because the defense taken by the orthopedic surgeon was, see, I never even touched the patient. Before even touching the patient died. Therefore, the negligence, even though there is negligence, I do not know whether it is there or not, I should not become responsible for that. So, seeing that, the court quashed it. Then the case came to me in the lower court for discharge. Then I took that opportunity. That was the first case in which I won. அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணணும்னா இது was a big challenge இல்லையா. Because at the 1 or 2 years to the second year or third year of my career, I got this case. And they also believed that I will do something. I also thank those clients till today. Because believing a 2-3-year-old lawyer and giving a case to me is not easy. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதை யோசித்தேன். அனஸ்தட்டிஸ்ட்டு ஹைகோர்ட் ரிலீவ் பண்ணல. தென் வாட் இஸ் டு பி டன் ஆன் தட்? தென் ஐ வென்ட் டு பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் லைப்ரரி அட் தட் டைம். ஐ ஸ்டடிட் வாட் இஸ் அனஸ்தீசியா. Anesthesia, what are all the varieties? We all will be knowing it. First, what are the types of anesthesia? Anesthesia எப்படி கொடுக்குறாங்க, ஏன் கொடுக்குறாங்க? What is the importance of it? நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜென்ரலாக தெரியும், ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்க.
ஒரு பல் எடுக்க போகிறோம்னா அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்கன்றதெல்லாம் ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும். பட் வாட் இஸ் தட் legally speaking, what is it? Then I learned there are 3 types of anesthesia. One is local anesthesia, where you give the local part of wherever you want to operate or do, like பல்லுக்கு கொடுத்து பல்லு புடுங்கிறதெல்லாம் வந்து local anesthesia. Then spinal anesthesia they give at the end of the spinal cord. அதில் வந்துட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. Below your stomach it will become numb. இப்போ knee injection, knee operation, even for delivery they use that type of anesthesia. That is spinal anesthesia. அதில் கூட வந்து டாக்டருக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஸ்பைனலில். But patient will be conscious. Local anesthesia also patient will be conscious. When you give general anesthesia, patient will not be conscious. Then what will happen to the patient? The entire breathing system will be under the control of the doctor, the anesthetist. நான் சொன்ன கேஸில் the doctor has given only spinal anesthesia. So I argued saying the doctor who gave anesthesia was too conscious on what he is doing. He could have given general anesthesia. So he applied his mind and gave spinal anesthesia. And then they said, see, the test dose should have been given. இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து as per medico legal jurisprudence படி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி if they giving anesthesia, they will test that patient whether the particular chemical is adaptable to that patient. அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மருந்து பொருந்தாமல் நீங்கள் வேற கொடுத்துட்டா then it will be allergic. Suddenly it will hit their brain. கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கும். Then I argued saying this patient was already given anesthesia in Bangalore with the same chemical. So within 10 days he has been shifted here. So he is not allergic to that particular medicine. Local anesthesia, even though அதாவது ஸ்பைனல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியோ ஜென்ரல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியோ they will test on the previous day. அது நார்மலாக டாக்டர்ஸ் பண்ணுறது இல்லைனாலும் கூட, பட் they will know that this test dose whether it will be good for the patient or not. I argued saying local anesthesia was already given in Bangalore 10 days prior to that. That should be taken into consideration. Suppose if that patient was allergic, he would not have recovered. Therefore, local anesthesia should be taken into account, and the spinal anesthesia, whatever is given, was well within the framework. Adanala, doctor is not negligent. Once if he is not, this is criminal negligence. Negligence la rendu irukku. One vandu asking compensation, இன்னொன்று வந்து punishment. That is criminal negligence, where the IPC, CRPC will come. Now the BNSS will come. அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ண உடனே then the judge took that point and based on which I won the case. So that was the first case I did on medico legal subject. So that interested me. இப்போ shall I go with the topic along with this? Yes? Yes? Right, not right. சென்ட்ரல் வச்சு தான் கட்டணும். Okay, you're all ready now? Yeah, we'll go into medico legal challenges where you prepared, and this preparation it took more than about I would say 10 hours. We took 10 hours to prepare this,
You all know how difficult it is to study, how difficult it is to do the research, and with whatever experience we have, we thought we should give a best shot to you, so that you will all be knowing about what is medico legal, and we are all on the same page. Okay? Now coming to the topic, நான் சொன்ன மாதிரி with that experience in our mind, and the first case பண்ணனும்னு சொன்ன உடனே then it had some interest on us. So medical legal there are certain principles. யார் எது பண்ணாலும், அதாவது மெடிக்கல் லீகல்ல யார் எது பண்ணாலும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் எதை பண்ணுவானோ அதை பண்ணணும், ஒரு சாதாரண மனுஷன் எதை பண்ண மாட்டானோ அதை பண்ணக்கூடாது. இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம். இதை ரெண்டுல மாற்றி இருந்தாலும் then that will become negligent. அந்த negligence வரும்போது தான் then law will come into force, then that will be attracted. Now as far as doctors are concerned, since they are always dealing with human body, அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது பிகாஸ் ஒரு பர்சனுக்கு பண்ணுறது இன்னொரு பர்சனுக்கு பிடிக்காது, then they will have that psycho or the mental feeling saying that he did not do well. அந்த மாதிரி கேசஸும் நிறைய இருக்கும். But once if they know what is what and what is your right, then it will be all right, because it is not only the doctors who will come to the lawyer, it is also the patient, because whom we are going to appear is the point. But you should know what is what. You should never think that only doctors will come to you. It is not so. Even a patient will come. அதனால நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே ரெடியா இருக்கணும். But we should be in a neutral mind to learn. Only then you can shift. இது பேஷண்ட்டுக்குனா இது கரெக்டா, இது டாக்டருக்குனா கரெக்டான்ட்டு. நிறைய பேருக்கு என்ன விஷயமா இருக்கும்னா, if they say okay அப்படினா நம்ம டாக்டர் தான் நமக்கு வருவாங்க, டாக்டர் தான் நம்மளோட கிளையன்ட் நினைச்சு நம்ம யோசிப்போம். It is not so. Okay? So now what is medico legal jurisprudence? A medical legal knowledge. Every MBBS student in any medical college, they have to study what is forensic science. In forensic science, they will study about postmortem. They will know about how to go to the court to give evidence, and what will be the role of a doctor before, how they should report to the police. அப்படிங்கிற எல்லா விவரமுமே கண்டிப்பா ஒவ்வொரு டாக்டரும் படிச்சு கிராஸ் பண்ணி to certain amount of law they will definitely know. Likewise, a lawyer also should know, if they are practicing in the courts without having the basic knowledge on medical field, it is very difficult to practice and very difficult to face the trial. ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும், மேக்ஸிமம் ஜூனியர்ஸாக இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே, அதாவது லா கிராஜுவேட்ஸாக இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே they will all have passion towards criminal law. இப்போ நான் அவங்கள இங்கே இருக்கவங்கள எத்தனை பேருக்கு கிரிமினல் லால இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, I ask you a question, how many of you are interested in criminal law, want to do criminal practice? How many of you will raise your hands? Can you raise your hands who are all interested in criminal law, want to practice on the criminal side? You can raise your hands boldly, no problem. So nearly half the student strength, they will like criminal law because it will be very passionate and கேட்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. Unless and until you know a small amount of medical knowledge you have, it will be very difficult to practice, because you will be cross-examining a doctor. You will have to see what are all, because I happen to be also an advisor for a hospital. திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம், டாக்டர் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும், ஒரு patient would have died, then they will be panicking. They will not know what to do, whether the case sheet is right or wrong. இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து they may need an advice of an advocate. They will ask what is to be done. Then you will see, you bring the case sheet, whether the case sheet is in proper condition. I will tell about a case sheet in the later stage. We'll get into the topic now. So what is the medico-legal jurisprudence? We thought we'll go deep into it and do a scientific study on it, research on the medico-legal laws.
where are all the medical legal laws will be applicable? See, in Consumer Protection Act, if a doctor, whoever is giving service, if the service is negligent or if the service is deficient, Consumer Protection Act will come into play. Then the other person, whoever is the injured person, may claim for compensation. So, then I thought, what is medical knowledge required for a lawyer and a legal knowledge required for a doctor? As I said in the other case, which I dealt with, the student's case, the accident case, even though I may not have had the opportunity of learning all the medical anesthetic medicines and things like that, it pushed me to study. So, then you have to understand what is sedation, what is intoxication, what is sleep, what is the difference between a sleep and getting anesthesia. I'm saying because sleep should be natural, we can always wake up. And a person is with anesthesia, they cannot be woken up easily. So what are the differences? Those sort of knowledge. If it is a murder case, you are going to cross-examine. You'll have to know which is the bone and how the stab has happened, or what type of injury, whether it is a brushing injury, whether it is a hurt, whether it is a grievous hurt, and everything can only be assigned if you know if you have some knowledge on medicine. The same way, the doctor also should have. Suppose if a doctor is in his hospital, a patient comes injured, what is the step the doctor has to say? He has to, of course, give treatment, that is his duty. Apart from giving treatment, டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது மாத்திரம் அல்லாமல் என்ன செய்யணும்? ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேசஸ்ல, ஒரு அசால்ட் கேஸ்ல, ஒரு மர்டர் கேஸ் ஆயிடுச்சு, பேஷண்ட்டை தூக்கிட்டு வராங்க, அப்போ வந்து டாக்டரோட டியூட்டி என்ன? should he respond? should he immediately give treatment? அவர் அடுத்தது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். இதே ஒரு ரேப் கேஸ் வருது, அப்போ டாக்டர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது இன்கொஸ்ட் ரிப்போர்ட் எடுப்பாரா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எப்படி போவார்? போனதுக்கப்புறம் எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது என்னென்ன செய்யணும்? These knowledge a doctor also should possess. So, for each of this profession, that is why I don't know whether people would say both the doctor and lawyer profession, they call it as noble profession. Maybe because they are dealing very close to human maybe. And then I said, what are the duties and responsibilities of a doctor? Doctor can never say no for treatment. See, previously I think until 1995 or 2000, when the judgment came, only the government law college, the government medical college doctors, they cannot deny treatment. But then thereafter, then Article 21 came in, life to liberty and all. Then they said, even the private doctors who are practicing in private hospitals also have to treat the patient if they come for emergency cases. They cannot deny. So these are all the duties. You know what are the duty of an advocate? You know the advocate oda kadamaigal enna soliranga? Unga the class vanduchan therilla enakku. Duty to the court, duty to the client, duty to your own case. So likewise, doctors also have their duty, lawyers also have their duty. And then, what is tort law? Suppose if there is a negligence, under which law can they claim compensation? Under the general law or the tort law? Any negligence occurs, to claim compensation, they always approach the consumer forum. Or if in the case of accidents, நம்ம பார்த்துருப்போம், மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட்டு, ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க அமௌண்ட்டு. அதாவது டிபெண்டிங் ஆன் தி ஏஜ் ஆஃப் தி பர்சன், ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் தி பர்சன், ஏர்னிங் ஆஃப் தி பர்சன், அந்த பர்சன் என்ன லைஃப் இருந்தார்னா, இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்தார்னா, இவ்வளோ நாள் அவர் ஆக்டிவாக இருந்தார்னா அவருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிளைம் பண்ண முடியும் காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு இப்படி கிளைம் பண்ணுற எல்லாமே தே கிளைம் பண்ணுறது டாட் லா. ஜென்ரலாக தே மே கிளைம் ஃபார் ஃபைன் காஸ்ட், அதுலேயே கிளைம் பண்ண முடியும். பட் நாட் திஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸில் பண்ணுறவங்களோ
இல்லை இந்த மாதிரி நெக்லிஜென்ஸில் கிளைம் பண்ணும்போதோ இட் கம்ஸ் அண்டர் தி டாட் லா. So to address a wrong done to a person and provide relief from the wrongful act of others, it should be a wrongful. These conditions should be prevailing. It should be a wrongful act of others, usually by awarding monetary damages and compensation. Suppose if the damage has occurred, இப்போ ஒரு டாக்டர் தப்பாகவே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டார். இப்போ எனக்கு ரீசெண்டாக ஒரு 15 years பேக் ஒரு கேஸ் நான் பண்ணல படித்தது. ஒரு டாக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு, ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு முடிச்சு எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு சின்ன சிசரை உள்ள வச்சு தைச்சிட்டாரு. இட் ஹேப்பன். ஒரு சின்ன சிசரை உள்ள வச்சு தைச்சிட்டாரு. பேஷண்ட் வெண்ட் ஹோம். ஆஃப்டர் அ வீக் உள்ள வந்து அந்த பஞ்சர் ஆகி அந்த சிசர் வெளியில் ப்ரொட்ரூட் ஆகி சிசர் மட்டும் வெளியில் நீட்டிட்டு தெரியுது. Then they took the photograph and the case was filed. இப்போ இதெல்லாம் வந்து gross negligence where they have created a damage to the person, the injury to the person. அப்போ என்ன, what will happen? What is the remedy left to the patient? The remedy would be to claim compensation for the damages for the injury. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது then tort law comes into play. Then simple terms la puriyadhukaga, what is negligence? Negligence is commission of an act which a prudent man would not do and omission of an act which a prudent man would do in the ordinary course. இப்போ ஒரு மீடியாவில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கார். அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணுறாரு, ஊட்டியில் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தெரியும். ஊட்டியில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, ஏதோ ஒரு எஜுகேஷன் பண்ணுறாரு, சொன்னதை கேட்கல, சண்டையோ பிரச்சனை இல்லை. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஹி போர்ஸ் கெரோசின் பண்ணிவிட்டு பற்ற வச்சிடறாரு. இந்த மீடியாவில் இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப க்ளோஸாக போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்காரு. அப்போது ஒரு ப்ரூடன்ட் மேன் என்ன பண்ணுவான், யாராக இருந்தாலும் என்ன செய்வாங்க, ஒருத்தர் கெரோசினை ஊற்றிட்டு பற்ற வச்சுட்டு இருக்காரு, அவர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்காரு. They filed a case against him for negligence because a prudent man will not do that. ஸ்டாப் பண்ணுவார் இல்லையா, ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருக்கிறது இஸ் ஆல்சோ ராங். அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருக்கிறது இஸ் ராங். சப்போஸ் ஒருத்தர் தப்பு பண்ண நிறுத்த வேண்டிய இடத்துல நிறுத்திடணும், பண்ண வேண்டாத இடத்துல பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியது டியூட்டி. இஃப் தே டோன்ட் டூ, யூ நோ த கிரிமினல் லா தே சே நோ கமிஷன் ஆர் ஒமிஷன் இஸ் an offense. அதே போல a prudent man if he doesn't do then negligence will be attracted. ஒரு டாக்டர் கரெக்டாக பண்ணுவார், இதெல்லாம் தப்பு பண்ண மாட்டாருன்னு நினச்சோம். இப்போ அந்த கத்திரிக்கோள் வச்சு தச்சது இருக்கு இல்லையா, அந்த கேஸ் இஸ் an opposite example. Then cautious negligence. இப்போ as I said the doctor's case where the scissor வச்சு தச்ச ஒரு கேஸ் வந்துச்சு. We did not know the result, but the case I read it in the newspaper. I am just sharing it for your knowledge. A professional man who owes a reasonable degree of care in performing services to his clients as both of them enter into an express or implied contract for service. என்ன சொல்றாங்க, டாக்டரும் பேஷண்ட்டும் even though they may not be in return, there is a contract. அதர் டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா, the minute you go sit in the table of the dentist and then say that yes I have got a problem, you sit there and then you show your teeth to your dentist, it means you have consented for treatment and arthama. That is a consent. There are different types of consent: express consent, inferred consent, informed consent. And consent there are different consents. Here it is like you have expressed, I am ready to show my teeth to you. This is the problem with me. As a dentist we can take care. We don't write and then give saying that okay and solradilla. But we believe that the doctor will do the job as expected out of a practitioner. அந்த எதிர்பார்ப்போடு தான் நாமளும் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், தன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தன்னுடைய ஸ்கில் செட்டை தன்னுடைய பேஷண்ட்டுக்கு காமிச்சு அவங்களுக்கும் அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் அவர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ தே சே இட் இஸ் an agreement between the doctor and the patient. And then ஏன் வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனரை they are bringing under the ambit of negligence. இது எப்போல இருந்து இந்த மாதிரி இது வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
Indian Medical Association versus VP Santa. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஜட்ஜ்மெண்ட். Only after this judgment, medical practitioners were also brought under the ambit of Consumer Protection Act, and the damages can be claimed, compensation can be claimed from the doctor. அப்படின்னு கொண்டு வந்ததுக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் பெரிய ரீசன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் there are nowhere in Consumer Protection Act 1986 and 2019 medical practitioners were included. அதற்கு முன்னாடி medical practitioners were not included. அதுக்கு அப்புறமா இந்த சாந்தா ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் medical practitioners were also brought into the ambit. அது ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க. அந்த ரீசன் பார்த்தோம்னா லாயர் வந்து கேஸ் நடத்துறாரு, then lawyers also should be brought in. Don't you think so? Once if the doctor, if he does any case, and if according to the patient, if it is negligent, if he can sue, the same way a client is giving a case to a lawyer also, is it not? Then should the lawyer also be not sued? Should the lawyer also be not given ask for compensation? அப்படி இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இப்போ the recent case பின்னாடி வரும் சொல்றேன். அப்படி இல்லைன்னு சொல்றாங்க. எதனாலனா there is a difference, because whatever is the treatment a doctor is giving, you don't know what is the treatment and how you cannot have control. You நீங்க வந்து ஒரு ஃபேக்ட் சொல்ல போறது இல்ல. எனக்கு உடம்புக்கு இந்த வேலை பண்ணுது, இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குன்றத தவிர அதை எப்படி ஆபரேட் பண்ணணுமோ அதுல வேற ஏதாவது இன்புட்ஸ் கொடுக்கறதோ நம்மளால கொடுக்க முடியாது. Because we are not medical experts, we are not medical graduates. Whereas law பண்ணும்போது client is involved, client gives you one story, you are presenting your case, other side is presenting their case, the entire case is judged by a judge. Judge decide பண்ண போறாரு. There is another brain involved. So இந்த மூணு பேர் காம்பினேஷன்ல பண்றதுனால advocates are not brought under the folder of Consumer Protection Act, whereas doctors till date are under the folder of Consumer Protection Act. அவங்களுக்கு நீங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கேட்கறதுக்கு if there is negligence கண்டிப்பா கேட்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கு. பட் அதுவும் சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல. that is pending. Suppose if some other judgment comes also, there is possibility, but as on date this is what is the ruling. And then here in that forum when they do negligent act பண்ணும்போது patient becomes the consumer. Damages where you can, what you can claim. ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் சொல்றேன், நான் பண்ணது தான். இது வந்து ஒரு டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பேஷண்ட் வராரு. பிஜி டாக்டர் இருப்பாங்க இல்லையா, பிஜி டென்டிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாரு, பல் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு. சென்சார் கைன்னு ஒரு கெமிக்கல் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும், பண்ணிட்டு பல்ல புடுங்கணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சென்சார் கைன் he has injected chloroform, because சென்சார் கைனும் குளோரோஃபார்மும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே கலர்ல இருக்குமா. பக்கத்துல இருந்தவொடனே இவர் யூஜி முடிச்சு பிஜி போற ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆர்வத்துல வந்து சரி நாமளும் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனியர் நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. இவர் உடனே எடுத்துட்டு பக்கத்துல வெள்ளையா இருக்கிற கெமிக்கல் எடுத்து அவருக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு. பண்ணி உடனே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல அவரோட இவ்வளவு பெருசு வீங்கிருச்சு. இட் இஸ் a negligent act. Legally speaking, what happened? கேஸ் ஷீட்ல எழுதுவாங்க இல்லையா, வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் given அப்படின்ட்டு. இந்த டாக்டர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் இந்த மாதிரி ஐ இன்ஜெக்டட் திஸ் சொல்றாரு, ஐ ராங்லி இன்ஜெக்டட் குளோரோஃபார்ம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சென்சார் கைன் அப்படின்னு கேஸ் ஷீட்ல எழுதி அந்த பேஷண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. பேஷண்ட் எடுத்துட்டு போய் ஜெராக்ஸ் பண்ணிட்டான், காப்பி எடுத்துட்டாங்க. எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே வேர் இஸ் த கேஸ் ஷீட்னு உடனே கேஸ் ஷீட் வாங்கி பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில். அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், இதை வந்து காப்பி எடுத்துட்டு பல்லு வீங்கினதை வந்து அந்த இவரை சூ பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலையும் சூ பண்ணி he claimed some 20 lakhs as the compensation. It went for 2-3 years, then it got settled by mediation, because we know that case sheet is there. இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ண முடியும்னோடனே தென் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டமேன்னு சொல்லிட்டு
he spent 2-3 lakhs on the patient to some other hospital and தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் guilty ஆயிட்டு இதை பே பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கொண்டு வந்தா திரும்ப அந்த பேஷண்ட்டை வந்து சரி பண்ணான் apart from paying the compensation. So அதான் சொல்றேன் அந்த டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த டேமேஜ் what is the remedy? Compensation is the remedy. So that is the damages compensation. Where you have to fight. It is not in our regular courts. It has to be before the consumer forum. That is the lowest level. Then it goes higher and higher and it goes to National Consumer Disputes at Delhi. Supreme Court போகுது அந்த மாதிரி first district level, then state level is in Chennai, High Court பக்கத்துலயே இருக்கு. Then it goes to Delhi. Then always they say அதுக்கு மேல வந்து there are other ways. If it happens, you can always discuss with the client. Nowadays they say mediation, alternative dispute resolution la irukku. But it depends on the damage. If the damage is so huge, patient வந்து ஒத்துக்க மாட்டான் நீ கொடுக்க சொன்னாலும் சரி இல்லனாலும் சரி. So a doctor should be very vigilant while handling a patient and he should always have a record. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒரு patient உள்ள வந்தாலும் கூட they will have to write the case sheet and then they have to inform the police immediately. And then you can go to the section 2/7 of the Consumer Protection Act, where consumer means a person who avails service not for any commercial purpose. ஒரு company வாங்குன பொதுலா ஒரு companyக்கு deficiency of service, can they go under consumer protection? No. It should be an individual who is availing service. இப்போ டாக்டர்கிட்ட போய் வாங்குற சர்வீஸும் they are availing service. இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம் வீட்டில், we believe in good faith that the fridge will work well. அப்போ என்ன செய்வோம், வாங்கிட்டு அந்த பில்லெல்லாம் வச்சுப்போம். சப்போஸ் within 1 week if it doesn't work or malfunction, என்ன பண்ணுவோம், immediately what is the remedy left? Okay, consumer பேசுவோம், மாற்றி கொடுத்துட்டானா ஓகே, பண்ணலன்னா then we got a remedy. We can go before the consumer forum. அங்கே same way for a doctor, if you go for a treatment, if there is injury, if you feel that there is negligence in giving you service, then the option is to go for consumer forum for compensation if it is deficient and negligent, if you can prove it. Then section 2(4)(2)(42) of the Consumer Protection Act, service of any description which is made available to the potential user. So they have done the service to the potential user and whoever is availed. So both will come under that and the consumer forum will play a role. Fight for your right. Suppose a client comes to you, it may be a patient, it may be a doctor. For anything, you will have to fight. They have got their right to fight for it. As a doctor, he will say that I am not negligent, I have done these procedures, what are all the things I have followed. See, I will tell you another interesting thing which I crossed. A doctor, a gynecologist, where a woman comes first, they have some pregnancy problem and it had to be aborted, then they aborted, then she became pregnant for a second. The doctor gave all the medication, she kept on keeping the patient very well and he delivered a baby also. Second baby was born. Maybe that is the first baby, but the second time, first baby was born. Then she became pregnant for a third. She went to some other hospital and there they said it seems that after the second delivery, certain medications were not done properly and you have a problem now because of the second delivery. They should have educated you saying that you should not become pregnant again. That was not the question asked to them. Then they issued a notice. Now the case is still going on, we don't know whether it will culminate into a case or not. You have taken a defense. Because when the third pregnancy comes, then they have to see whether that child is growing, that womb, whatever is there, is growing in the right way or not. That has to be taken care by the other doctor. If they have not done it, that cannot be a negligent act of the second doctor, for the first doctor who attended to the patient.
நம்ம இதை இப்போ நினச்சிட்டு இருப்போம், இது வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஆனால் அந்த அந்த பேஷண்ட்டோட மைண்ட் செட், இந்த டாக்டரோட மைண்ட் செட், இது வெரி லீடிங் டாக்டர். அவங்க வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட்டில் அவங்க பேசி எழுதுறத பார்த்தீங்கன்னா she would literally cry. I said அந்த ரெண்டாவது குழந்தை பிறக்கிறதுக்காக சார் I took so much of pain. அந்த பேஷண்ட்டை நான் பார்க்கறதுக்காக பண்ணேன். But now at last they have issued a notice to me. How can she first of all issue a notice ன்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஒரு டாக்டர் அழுகிற அளவுக்கு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு இட்ஸ் a serious issue because she has been practicing for a long time. One bad day may get the reputation going wrong. So it is a very, very sensitive issue. So right to be protected. Every patient has the right to protect themselves. A doctor has to say what is the performance, what I am going to do, what type of operation I am going to do. He cannot get consent for one operation and do another one. Suppose if it is a liver transplant, if he gets a consent for liver transplant, he cannot be doing another for kidney. If then that is wrong. So consent, getting consent will come to later, even getting consent. And the patient has got the right to know what is the treatment going to be given to him. எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போறாங்க, எந்த டிகிரியில கொடுக்க போறாங்க, இதனோட காம்ப்ளிகேஷன் என்ன, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு if I do this operation what will be the consequence thereafter, or if I don't do what will happen. இது எல்லாத்தையுமே a doctor is expected to say to the patient, and patient is entitled to know. Both are there. பேஷண்ட்டுக்கும் சொல்ல தெரியணும், டாக்டருக்கும் whatever is going to be the treatment should be known to the patient ன்றத சொல்லணும். Right to be informed, right to be protected. So both have got the right. Suppose இப்போ நம்ம பண்றோம், இந்த டாக்டர் பண்ணல இல்ல இது பண்ணல சரியா வரலன்னா they can always come out. They are supposed to maintain all the case sheets, case records that has to be handed over to the patient. Negligence on the right of consented and unconsented services. Anna சொல்றேன், consented and unconsented services. A medical practitioner is held to be negligent when any surgical procedure is performed without the patient's informed consent. இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி பேஷண்ட், ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ், ஒரு ஹைவேஸ்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த பேஷண்ட் இஸ் brought to the hospital. இப்போ இதில் என்ன சொல்றது, இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் வேணும்னு சொல்லுது எல்லா கேஸ்க்கும். அப்போ should the doctor get the consent of their family members or friends or guardian at that time? Any idea? Can anyone react? Wake up. Can anyone react on that? Do the doctor require consent at that time? Emergency வரும்போது it is their duty. On that time if it is an emergency case, then he need not worry about consent. On good faith the doctor can proceed. Doctor can proceed with the operation or proceed with whatever is the surgical procedure if it required at time in order to save the patient. அங்க வந்து கன்சென்ட்ங்கிறது செகண்டரியா வைக்கிறாங்க. From when this happened? அப்படின்னா the judgment of Saveetha Kohli versus Dr. Prabha Manchanda. From this case onwards consent has become compulsory. அந்த கன்சென்ட் வந்து on various grounds. என்னென்ன மாதிரி கன்சென்ட்லாம் வாங்கலாம்? இப்போ நான் டென்டிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, அது போல இப்போ சப்போஸ் if it is a case of sterilization, குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்றாங்க இல்லையா ஆபரேஷன், அப்போ should only the mother alone sign or the woman alone sign? அதான் என்ன சொல்றாங்க, அப்போ they have to get consent from both of them. அதுல இதே போல இன்னொரு கேஸ் இப்போ ரீசெண்டா பார்த்ததுல என்னன்னு சொல்றேன். இதே போல ஒரு கப்புள், அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு, அதுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம், ரெண்டாவது குழந்தையும் பிறந்துருச்சு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை இறந்து போச்சு. they want to have a third child. இப்போ அவங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப்டர் த செகண்ட் சைல்ட் they consented that you will do sterilization. கன்சென்ட் வாங்கிட்டாங்க, ரெண்டு பேருமே கொடுத்தாங்க. இப்போ they are issuing a notice saying without our knowledge you have done that sterilization operation, now we want a third baby because our first baby died. நாங்க இந்த third baby வேணும், because of you I am not able to carry, அதனால we want compensation. அப்படின்னு ஒரு கேஸ், that is also they have issued a notice.
இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்போது we should, there is a, in law, as far as sterilization operation is concerned, they have to get consent from both the husband and wife. So சரி கன்சென்ட் வாங்கிட்டோம், ஒரு ஆபரேஷன் பண்றாங்க, டாக்டர் he has to be again careful, he cannot be negligent, there cannot be deficient service, he has to be very conscious, he cannot be negligent. Negligence illama he has to be very careful in doing the operation. Consent வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கறத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாஸ்போர்ட்டை வச்சிட்டு I can do anything னு சொல்ல முடியாது. So that is only to show to the patient that the doctor is doing it, this part of the body, this is what is the kind of operation, this is what is going to be the effect. இதெல்லாம் அவர் சொன்னதனால after understanding everything, either the patient or their guardian or the friend, the nearest relative will sign the consent form. So informed consent alone consent எடுத்துக்க முடியாது. Deficiency in service is considered negligence. எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணாம பண்ண வேண்டிய ஆபரேஷனை பண்ண வேண்டிய முறையில பண்ண வேண்டிய இடத்துல பண்ண வேண்டிய ஆளுக்கு டெஃபிஷியன்ட் இல்லாம பண்ணணும். அப்படி பண்ணாங்கன்னா then it becomes a deficiency. அப்படி what is deficiency is a service. In service is considered to be negligence under section 2 class 11 of the Consumer Protection Act. An act of negligence or omission or commission by such person which causes loss or injury to the consumer. இது நம்ம criminal lawலே வரும். Commission or omission will be an offense அப்படினு வரும். பண்ண வேண்டியதை பண்ணணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்ன மாதிரி. Then at that situation what they can do is they have to file a complaint to get compensation under section 2, 6 and 35 of the Consumer Protection Act. அதான் இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, under section 214 of BNS, now 44 IPC, now 214 of BNS, any harm whatever is illegally caused, this will go to the criminal court and the injury. இப்ப நம்ம defamation case பார்க்கறோம் இல்லையா, defamation, are you aware of defamation? I think I'm boring you. No sound at all. Is it boring? Okay, any one of you can raise your hand. I want to ask a question, simple question. Who wants to raise the question? Hands. No one wants to. Can I choose one? And one. Okay. So you are alert. ஏதாவது யோசனை வச்சு ஐயோ கை சொல்லி சொல்லிட்டு வரோம் நம்ம கூப்பிட்டு வரோம்ட்டா, I will not call you, just said be alert. Okay. So consumer protection, any harm whatever illegally caused to any person in body, mind or property. அதாவது நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம் பாடியில் வந்தால் மட்டும்தான் அது இன்ஜுரின்ட்டு. It is not so. Even if it happens mentally, then it is an injury. Suppose if what I am speaking now, if it is not proper, it may also become an injury to you if you feel so. இல்லையா, நீங்கள் அந்த மாதிரி if you can prove that it is an injury, then it is an injury. If anybody can prove, அப்படி இருந்தாலும் கூட அது இன்ஜுரியா எடுத்துக்கிற அளவுக்கு இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, we are seeing in the papers every day, people are filing this defamation case, mostly politically, to take revenge. They use this as a weapon also. Compensation கேட்டு அவர் மேல வந்து மான நஷ்ட ஈடு வழக்கு போடுறோம் அப்படின்னு போடுறது எல்லாமே under the criminal law. Previous act வந்து 500 defamation actல போட்டாங்க இல்லையா, ஐபிசில. அத போல இப்போ வந்து if it is an injury to the mind also, to the reputation also, they can file case. Applicability of Consumer Protection Act to animals. Okay. இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேஸ் which I crossed. I also was the counsel for Tamil Nadu Veterinary University for some time. இது வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல, நீங்கள் புக்கில் படிச்சிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. Then a real time experience I had, because this case went on for 13 to 14 years. 13 to 14 years. There the golden retriever ஒரு டாக் வந்து ஒருத்தர் வளர்த்துறாரு.
அந்த கோல்டன் ரிட்ரீவர் டாக் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு an advocate. அவர் வந்து அதை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்துட்டு வந்தாராம். He took that dog to தமிழ்நாடு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் அட் வெப்பேரி. போனோன்னா அந்த டாக்னால வந்து கண்டினியூஸாக நிற்க முடியல, லெக் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, ஃபீவர் ஆகுது, ஏதோ டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிருக்காரு. அந்த டாக் இஸ் 12 years old. உங்களுக்கு தெரியுமா டாகோட லைஃப் எப்படின்னு தெரியுமா? 7 years of human life. 7 years of human life is 1 year dog life. ஸோ 12 வருஷம் ஓல்டு டாக் அது. அப்போ அந்த நாய்க்கு எத்தனை வயசாச்சு? 84 இயர்ஸ் ஓல்டு டாக்னு வச்சுக்கோம். அந்த 84 வயசு டாகு போயிருக்கு, இது ஒரு டிசீஸு, அது வந்து கால் ரொம்ப ஷிவர் ஆகுது, நிற்க முடியலன்னு அவங்க இமீடியட்லி தே கேவ் ட்ரீட்மெண்ட். ஆஃப்டர் 1 or 2 ஒரு நாள் வந்து அது வந்து பெட் ரிடன். டாக் வாஸ் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ஒன் டே. செகண்ட் டே இட் வாஸ் டேக்கன் அவுட். Then third day திரும்ப it had problem. Then again the advocate, he went and then he admitted the doctor, that dog in the hospital. 1 or 2 days thereafter the dog died. அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த டாக் வந்து நிறைய டாக் ஷோக்கு போயிருக்கு, அந்த டாக்னு சொன்னாலே அவர் கோச்சுப்பாரு. கோல்டன் ரிட்ரீவர் வந்து நிறைய காம்படிஷனுக்கு போயிட்டு it has won lots of medals, and because of deficient service given to the dog and unhygienic condition in the medical hospital, the dog died. Therefore it is a deficient service. அப்படின்னு விடாம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் போட்டாரு. 50 லட்சம் ரூபாய் கேட்டார். He pulled all the university, the தமிழ்நாடு வெட்டரி யூனிவர்சிட்டி, டாக்டர், அந்த ஹெச்ஓடி, பிரின்சிபால், அந்த மாதிரி ஒரு 3-4 பேரை பாத்தியா போட்டு he pulled everybody into the folder of Consumer Protection Act. போட்டு கேஸ் போட்டாரு. தென் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, போன உடனே ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே தென் he went to the High Court saying that the case is not conducted properly. இதில் வந்துட்டு they are showing lethargic attitude சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போய் ஹை கோர்ட்டுக்கு போட்டு again he went back, again came to Consumer Court. திரும்ப நாம கேஸ் பண்ணி it went up to some level, he didn't come, he was not well. It went on like that for 13 years. He would have attended around 150 hearings. 150 hearings for a dog's case. ஏன்னா இது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு கேஸ். TC 22 of 2007 or 8. So versus தமிழ்நாடு வெட்டரி. அது அவ்வளோ மனசில் நிற்குது. அந்த கேஸுக்கு வந்து ஒரு தடவை போய் ஆர்கியூ பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்போ ஃபைனல் ஆர்கியூமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வந்துடுவோம். பார்த்தோம்னா திரும்பி அவர் என்ன பண்ணுவார், இன்னொரு பெட்டிஷன் போட்டு I want some more time, I will file my written argument ன்னுவார். ஓகேன்னு ஒன்று இல்லை சார், கேட்டுருக்கோம் சார், அவர் ரிட்டன் ஆர்குமெண்ட் போடுறாரு. ஜட்ஜ் என்ன சொல்லுவார், சரி போட்டு சார். It went on like that for years, and after 13 years we won the case saying that it is not a negligent service, they have done their duty. I do not know whether it is now filed before the Supreme Court. For a 12-year-old dog, the case went on for 13 years. So the dog lived 85 into 2. அவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துச்சு அந்த கேஸ். இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்ல வரேன். To know all that, whether எப்படியா நம்ம மனுஷனுக்கு மட்டும் வந்து கன்சியூமர் ஃபோரமுக்கு போல டாக்ஸுக்கும் வந்து கன்சியூமர் ஃபோரத்துக்கு போகிறதுக்காக ஆள் இருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ பிகம் அ லாயர், டுடே இட் will not be interesting for you. Today it will not be interesting. Tomorrow if it interests you in the future, no one will be there to teach you like this. You understand? இப்போ சொல்லும் போது போர் அடிக்கும். Because I was not a studious student. I did my literature, BA and MA literature in Madras Christian College in 1988 to 91. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நாட்டி தெரியாது, நான் அதை விட ஜாஸ்தியாக பண்ணுவேன். I will be in the back bench. I used to imitate all my professors, all my teachers. I was the best outgoing student of the college. You know why? Because not because I was academically very good. அதனால இல்லை. Because there are some criteria. We should be familiar with the students. அங்கே இன்னொன்று இருக்கு. You know how it is cigarette, alcohol இருக்கும் இல்லையா? You know how much it is more in FCC at those days. So I am a teetotaler. You should be a teetotaler. You should also get through in all your exams. You should be familiar. And amongst the students, they should select you. So like that I was selected.
அதனால எனக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப், பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் 5 years in MCC and thereafter only I did law. So I know all that. You have all your fun, no problem. Have the best of your time. At the same time, see to that if something like this is coming to you, கொஞ்சம் அட்டென்டிவா இருந்து அதில் ஏதாச்சும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதில் உங்களுக்கு ஒன்று தோணும், நான் பேசுறதை தான் கேட்கணுன்றது இல்லை. If I say something, your mind will think something else. That is the wisdom of a lawyer. Because they have all analytical mind இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு லாயருக்கும். சொல்கிறது அப்படியே ஆமான்னு சொன்னான்னா then we are not lawyers. அதில் ஏன் இருக்கு எப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது தான் we become a better lawyer. That is the difference between other professions and law profession. Okay. So that is the case. CC 22/2007. Oh, yes, I put that. Importance of medical attention to animals. So animals also, it has become, we can always claim if it is deficient. And then you know what is the damage and what is the common, what will be the what is the damage caused to them. You can ask compensation. Normally damage, if suppose for a chair odinju pochu appadina, you can always measure. But when an injury happens to somebody, இப்போ ஒரு சாதாரண ஆளுக்கார இன்ஜுரியும் ஒரு பெரிய ஆளுக்கு ஒரு மினிஸ்டர் லெவலில் இருக்கிற ஆளுக்கு இன்ஜுரியும் இட் கேனாட் பி த சேம், இட் டிஃபர்ஸ். பட் டேமேஜ் வரும்போது பார்த்தா இப்போ இந்த சேர் எவ்வளோனா இந்த சேர் கேன் ஒன்லி பி திஸ் மச். அந்த மாதிரி டேமேஜ் கேட்கறது எப்படி, காம்பன்சேஷன் கேட்கறது எப்படி, வாட் இஸ் டேமேஜ், வாட் இஸ் காம்பன்சேஷன். And then how the quantum of this compensation is determined. They may ask 50 lakhs. நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென்டல் கேஸில் they claimed 20 or 30 lakhs. Then at last we settled for 50,000 rupees. So அவனுக்கு அவன் பணத்துக்கு செலவு பண்ணிட்டான் 2 lakhs அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு. Then we went into mediation. We spoke and then we reduced it to that level. அதனால அதுக்கு என்ன ஒரு ரூல் வேணாமா? Can they ask how much ever, they can ask for how much ever they want, but how much is deserving is the question here. The breach of duty of a professional has resulted in unusual damage. If a normal wear and tear usage la vandu, if suppose if it chair vandu ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷமா யூஸ் பண்ணும்போது அந்த 11வது வருஷத்துல லாஸ்டா வந்து உட்காரும்போது உடையுதுன்னா that is different. புதுசா இருக்கும்போது உடையும்போது that is different. So how it is quantified? By using the eggshell skull rule. Doctrine originated from the USA. A breach of duty of the professional has resulted in unusual damage. நார்மலாக இருக்கிற டேமேஜஸ் எல்லாம் they will not find. அன்யூஷுவலாக இருக்கணும். அதை எப்படி அவங்க பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இந்த காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஃபேக்டர்ஸ் அது கொடுக்கறது அந்த விஷயத்துக்கு அடிப்பேட்டாக இருக்கணும், அதுக்கு நியாயமாக இருக்கணும், ஜஸ்டிஸாக கொடுக்குற மாதிரியான இதாக இருக்கணும், ஈக்குவிட்டபிளாக இருக்கணும். இது மூணும் இந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சு தான் they determine what is going to be the compensation. And then as I told you, doctors they fall under this Negligence and Consumer Protection Act, whereas lawyers don't. That is based on the principle of sui generis, different from other professionals because they act as per the client's instructions. They don't act on their own. Even though we may know that this has to be done in this way, some clients will say, no sir, these are all the points, you please argue this also. Then for client satisfaction also we may argue something where the judges will decide whether this will be applicable or not. அப்புறம் டாக்டரோட ரோல் in giving evidence. Section 29 of BSA, previously section 45, அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ்னு பேர். முன்னாடி வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல இருந்தது, இப்போ BSA ஆக்ட்ல வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு கேஸ்ல எவிடன்ஸ் கொடுக்க வராரு அப்படின்னா how he is called an expert evidence where he will be the anchor key for deciding the case in few cases. இப்போ ஒரு மர்டர் கேஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கத்தியில குத்தி அந்த கத்தியில குத்தி இறந்து போனது ஒரு லாயர் வந்து ஒரு டாக்டரை வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்றாரு பாக்ஸ்ல ஏற்றி. அப்போ அவர் சில ப்ராபபிலிட்டிஸ் வைப்பார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் இந்த அவர் குத்துறதா சொல்றீங்களே இந்த கத்தி வந்து இந்த கத்தியா பாருங்க, இந்த கத்தியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்பாரு. சப்போஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் மட்டன் ஷாப்ல பார்த்துருக்கோம் ஒரு கத்தி, அந்த மாதிரி கத்தியா இல்லை ஷார்ப் நைஃபா இல்லை சிக்கிள் நைஃபா, எந்த மாதிரியான கத்தியில் அதை வெட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு
அப்படின்னா அவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க போலீஸ், சார் இதான் கத்தி சார், இந்த கத்தியில் தான் சார் அவர் குத்துனாரு, இது மாதிரி சொல்லுங்க சார். டாக்டருக்கு வந்து டாக்டர் நோஸ் that the doctor, the police also would have tutored, and the doctor independently knows how the injury has happened, because யாரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பாடியை, for evidence. Final argument வர ஸ்டேஜ்ல, your honor, the person's memory level is not proper, he is suffering from Alzheimer's disease, therefore it has to be treated in a different way. அவர் கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு. கூப்பிட்டாரு. இப்போ பேர் என்ன அப்படின்னாரு. என் பேர் வந்து ரகுநாதன். இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? கோர்ட்டில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு. சார் போங்க சார் கம்முன்னு, அந்த அம்மா போய் கேட்டுட்டு நீங்கள் பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி கூட we have seen such how the clients will mislead in certain cases. அப்போ டாக்டரோட சர்டிஃபிகேட் இப்போ சப்போஸ் அவர் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கேன், இல்லை வேற மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருந்தாருன்னா இஸ் a good man only. In that case also, then we cited various other principles on that, and then at last we won the case. But அதுக்கு டிஃபென்ஸ் சொன்னதுனால அதையும் எடுத்து பார்ப்போம். ஏன்னா கிளைண்ட் வாஸ் வாண்ட் ரீடிங் இட். அப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன், கன்சியூமரை நம்ம ஏன் வரமாட்டோம்னு சொல்கிறேன். பிகாஸ் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் மென்டலி சிக்காக இருக்காரு, அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியுமா? அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க. அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னதை நாம் வந்து கோர்ட்டுக்கு சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா? டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டோட இருந்ததுன்னா நம்ம சொல்ல தான் வேணும். தட் இஸ் அவர் டியூட்டி. அப்போ we cannot be held responsible or we cannot be claimed to be negligible, அதில் சொல்ல முடியாது. அதனால தான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் வக்கீலை கொண்டு வரல, டாக்டர்ஸை மட்டும் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரும். இப்போ அதே போல இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ், இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ல வந்து வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த டாக்டர்? இப்போ நம்ம we know what are all the insurances. Life insurance if the life itself goes, otherwise mediclaim insurances, everywhere the role of doctor. அதே போல ஆக்சிடென்ட் கேஸ் ஆகுது, ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ஜுரி வந்தது, ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது, டிகிரி ஆஃப் மொபிலிட்டி, அந்த எவ்வளவு தூரம் அவருக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்னால கையோ காலோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, இல்லை வேற ஏதாவது பார்த்த பாடியில் இருக்குன்னா அதை அசஸ் பண்ணுறது யார், அதுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறது, அந்த அமௌண்ட்டை இந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து டிசபிலிட்டி இருக்குது, 30% டிசபிலிட்டி, 10%, 50%, ஏதாவது விஷுவல் டிசபிலிட்டி ஆர் காலா கையா எங்கிருந்து டிசைட் பண்ணி இதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு இவ்வளோ டேமேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு அசஸ் பண்ணணும்னா தென் ஆல்சோ தி ரோல் ஆஃப் அ டாக்டர் ஃபிசிஷியன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே போல் ஒரு டாக்டர் வந்து பேஷண்ட் இது பண்ணாருன்னா ஃபியூச்சருக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கணும். அதை பற்றி டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது, திஸ் பர்சன் இஸ் நாட் டிசேபிள், அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் விச் லா வில் டேக் இட்ஸ் கோர்ஸ். அதாவது டிசபிலிட்டி கொடுக்குறதுக்கும் டாக்டர் தான் கொடுப்பாரு, அது தெரியும். பட் ஆனால் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது வேற யார் சொல்றதையும் கோர்ட் எடுத்துக்காது. இட் இஸ் ஒன்லி தி disability certificate given by the doctor, it is only the death certificate given by the doctor, only that alone will be taken into consideration. And also about mental illness, disablement. Okay. அதே மாதிரி என்னென்னலாம் வந்து what are all the topics that doctor, a physician will have to know, and where the legal aspects will come into play. The case of murder, கொஞ்சம் பண்ணிருக்கேன், அதுல murder, suicide, unnatural death, it can be anything. You know what is unnatural death? Then death caused by poison, custodial death, that is nowadays alarming. இப்போ recently I think you would have read the paper for Justice S.M. Subramanian has asked one of the magistrates to go to the jail. புழல் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அக்யூஸ்டு சொன்னது பேரில் அவங்க அம்மா பேர் பெட்டிஷன் போட்டதுனால he has asked the magistrate to go and visit the prison and see what is the degree of ailment. அதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி டைங் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம அந்த ஜோதி பாசு கேஸ் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், டிகே பாசு கேஸ், அது பின்னாடி வரும். டெத் காஸ்ட் பை பாய்சன், கஸ்டோடியல் டெத், டையிங் டிக்ளரேஷன் அண்ட் எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட். இந்த டையிங் டிக்ளரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேஸ் வரும். பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஆம்பிகுவஸ் சிச்சுவேஷன். அந்த கடைசி நிமிஷத்தில்
அவர் பழிவாங்க சொல்லியிருப்பாரா சொல்லியிருக்க மாட்டாரா, இது இருக்கிறதா சொல்லியிருப்பாரா இல்லையான்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நிறைய இடத்துல வந்திருக்கும். நிறைய கேஸ் லாஸ் அண்ட் டையிங் டிக்ளரேஷன் தான் வரும். அதில் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், டையிங் டிக்ளரேஷனில் டாக்டர் இருப்பார், மேஜிஸ்ட்ரேட் படி கொடுத்துருப்பாங்க. இன் ஃபியூ கேசஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருந்திருக்க மாட்டார். டையிங் டிக்ளரேஷன் would have been given before the doctor only. Whether that can be taken into consideration or not is also discussed. வருவோம் பின்னாடி வருவோம். And we also know what is grievous injury, grievous hurt. Joint bones உடைஞ்சதுனாலும் ஏன் பல்லு உடைஞ்சதுனா கூட then it becomes grievous hurt. உடைஞ்சா கூட it becomes grievous hurt. அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா 307ல போட்டுவாங்க. It is like murder. Pallu pudukiradhu is also a grievous hurt. Then rape, then miscarriage, then mental illness, criminal negligence, medical malpractice. Medical malpractice also we know the sex determination la the aamlaya pombala theriyirudhu, boy or girl, to find that no, that is an illegal, that is an offense, and we know that whoever does that also they will be attracted in the sections. And then offences punishable under BNS will be subjected to trial. You know that they will be brought into the criminal forum. Anga vandu the evidence of doctor is taken into consideration. The principal evidence ave doctor enna solraro adha veche da conviction decide ஆற அளவுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். And then what time is it now? What time you want me to finish? Does it stop now or now itself? கொஞ்சம் தான் ஒரு 15 slides தான் இருக்கு. We'll go fast. What? சரி இருக்கா? ஏன்னா அவங்க கொஸ்டின்லாம் கேட்கறதா கேட்கலாமே. No, I will rush through and I want all of you to be alert so that you will know what is happening. So opinion of medical expert to confirm. In most of the cases, wherever the doctors, the case of murder, rape or things like that are involved, the crucial evidence will be doctors. Anga vandu the role of lawyers also will become very crucial. If you look at the recent Gargi case aaguttom, Nirbhaya case aaguttom, angala vandu pathina we know what is the value of a doctor and how far அவர் என்ன சொல்றாரோ அதான் வேலை வாக்கறோம். We don't know actually what happened. We guess lots of things, but ultimately it all comes to record only on what the doctor is going to say, how brutal it is, how inhuman it is. இதெல்லாம் யார் சொல்ல போறது நமக்கு தெரியாது. மீடியா வந்து they will only say what has happened, what is told to the doctor by the doctor. இந்த மாதிரி இது என்ன விஷயங்கள் பார்க்கிறது அதை சொல்றது அது எல்லாமே that becomes then that gets into the folder of legal law. Then we do the case. அதுலயே வந்து ஒரு we use certain ethics இல்லையா, அந்த ethics படி we do the case. And then you know what is the dowry death? In most of the cases dowry death தெரியும் 7 years is the limitation after marriage. Then it is suspected that it could be because of dowry death. அந்த மாதிரியான suicides வரும்போது it could be because of that. இப்போ அந்த suicideல ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு கேஸ் நான் ஜூனியரா இருக்கும்போது பார்த்தேன். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லயோ சீனியர் ஆபீஸ்ல இருக்கும்போது ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, அவங்க அப்பாவும் பையனும் சேர்ந்து அந்த பொண்ணை அழுத்த நெரிச்சி கொண்டுட்டு கிணத்துல வந்து தள்ளி விடுறாங்க. அப்போ அதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுல எழுதவங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எப்படின்னா you know what will be the living person falling into the well and a dead person falling into the well, the position of it differs. அதே போல அந்த suicide of hangingலயே அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி based on that alone they were caught. Both of them were sentenced to even jail. I know the trial also sentenced to jail. அதே போல there is some acid attack case இருக்கும். என்ன ஒரு பெரிய ஃபேமஸான ஒரு ஆள் மேல ஒரு acid attack case. அதுலயே it is based on the doctor's evidence and the degree of wound, அதுல எப்படி பண்ணாங்க, then expert evidence came, what type of chemical is used for that acid attack. All those was finalized only after the doctor's evidence. And then இப்போ டாக்டரே ஒருவேளை நெக்லிஜென்ட்டா பண்ணியிருந்தாருன்னா then he also will be subjected to trial by the criminal courts. That is under the old Act 304A and the new Act is 106 of BNS. And then
மாதிரி மர்டர் கேஸ் வரும்போது who will prepare the inquest report? இப்போ inquest report police will prepare. அதே போல doctor also will prepare a report immediately on the patient coming in. அப்ப யாரோட whose evidence is considered primary அப்படின்னு பார்த்தா then the doctor's evidence will be considered primary. If it is ambiguous between these two, whose evidence will be taken first? Is doctor's evidence. Then other expert evidence in case of murder, suicide and unnatural death, doctors shall rely on the postmortem report while deposing. So the doctors who is giving the postmortem report will only come to the witness box and give. And then in special circumstances, doctors shall forward autopsy report to experts such as chemical examiners and forensic analysts. இப்போ death due to poison வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுமே சுனந்தா கேஸ், அந்த மாதிரியான ஃபேமஸான கேஸில் வந்து death due to poison. Then whether the other person is liable or not can only be ascertained. என்ன மாதிரியான poison, where they got, whether the person voluntarily consumed it or someone forced to consume, all those things, whatever it is, the death is due to that. அப்போ அந்த மாதிரியான poison என்னங்கிறது determine பண்ண போகும்போது doctor alone cannot, he can only say this is the poison. What type of poison and what is the veracity of it அப்படிங்கிறத சொல்லும்போது then it goes to the next level. Then it is referred to the chemical examination, to the forensic labs. And there in that condition, whatever is said in the postmortem report alone will be speaking. And then those type of things will be sent to the Central Forensic Science Laboratory for further examination and to give the finalization on what is the chemical that is consumed, what is the poisonous substance, அது எதை சாப்பிட்டுருக்காங்கங்கிறத அதில் பார்ப்போம். Then custodial death. Custodial deathல அந்த டிகே பாசு வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான செலிப்ரேட்டட் கேஸ் ஈவன் டுடே. அந்த மாதிரி கஸ்டடியில் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும், ஏன்னா போலீஸ் வந்து sometimes they use the third degree methods to get the facts or to get the facts in the manner in which they wanted. அதுக்கு they are using all this third degree method. You would have heard of everything. இந்த மெயிலில் குத்துனாங்க, கத்தியில் அடிச்சாங்க, அந்த படத்தில் நிறையா பார்க்குறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் படத்தில் பார்க்குறது எல்லாமே நேரில் நிறைய பேர் அனுபவிச்சதை சொன்னதை வச்சு தான் they have found it. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. Because always when they come, you know what is the custody of, what is police custody, what is judicial custody. And they first arrest பண்ணவொடனே போலீஸில் இருப்பாங்க. Then once they come to the magistrate, then he remands them, then it becomes a judicial custody. Judicial custody இருக்கும்போது they will be in jail. அங்கே third degree methodsக்கு கொஞ்சம் சான்சஸ் கம்மி. only ஜெயிலில் இருக்கவங்க தான் பண்ணணும். If it is வெளியில் வந்துட்டாங்க, போலீஸ் வந்து கஸ்டடி எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது there are chances to get facts. They do all this third degree method. அதை அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக in the judgment after DK Basu versus State of West Bengal, even the police are nowadays afraid. They don't want to give third degree methods. They want to ask them what happened, force பண்ணி கேட்டு அதோட சொல்ல அந்த மாதிரியான மாறிட்டு வரதுக்கு ரீசன் வந்து judgments like this. And there to ascertain the எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த டேமேஜ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ தூரம் அடிச்சிருக்காங்க, எவ்வளோ தூரம் அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத அசர்டைன் பண்ணி சொல்றது வந்து டாக்டர்ஸ் தான். Their evidence is very very important. And in the case of dying declaration, as I said, and then in the absence of report of doctor or mental fitness of person, the dying declaration do not become invalid. அது இல்லைனாலும் கூட invalid ஆகாது. ஆனாலுமே when it is given another question வந்தது, it is not before the magistrate. டாக்டர் முன்னாடி மட்டும் கொடுத்தோம்னா whether it can be taken or not. It can be taken in depending on the circumstances னு judgment வந்தது. Then emergency patients. As I said earlier, emergency-ஆ ஒரு patient வர்றார் அப்படின்னா doctor should not say no. He has to treat them, whether it is government hospital or whether it is a private hospital. They have got the duty to save a life because they are all medical practitioners. They have taken Hippocratic oath னு சொல்லுவாங்க. Hippocratic oath. அது என்னன்னா அவங்க நம்ம எப்படி சொல்லுவோமோ நம்ம கிளையண்ட் உண்மையா இருக்கும்னு சொல்றோமோ அதே போல டாக்டர்ஸ் when they finish their degree they also give an oath saying that we will always see to that every patient is saved to the best of our ability. அதுக்காக அதை பண்ணாங்க. And then duty of doctors during emergency cases.
அந்த எமர்ஜென்சி கேஸ் வரும்போது கன்சென்ட்டுக்கு they should not force for consent. Without consent also they can go if they feel that it is an emergency case. And also they got a duty to inform police கிட்ட சொல்லணும். ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் வந்திருக்கு, நான் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட நீங்கள் ஆனால் போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட டியூட்டி. அது பரமானம் கத்தாரா of India is one of the leading cases in this. And doctors and government doctors both are equally liable. They have to treat the patient. They should not deny, and their right to life under Article 21 should be saved by the doctor because they are the primary person. They should not deny. இப்போ அடிக்கடி இந்த ஸ்ட்ரைக்குக்கெல்லாம் போகும்போது கூட politicians and other people, general public insist on this point only, saying that you being a doctor, you cannot neglect your duty அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வழக்கம். அந்த நம்ம கர்கு கேஸில் பார்த்தோம், கல்கட்டா கேஸில் கூட medical evidence is relied upon to determine the injury suffered by the victim. இப்போ அந்த இன்ஜுரியோட லெவலை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு what is the degree of wound, degree of the injury needs to be ascertained to understand the gravity and எந்த மாதிரியான offense commit ஆயிருக்கு, based on which the punishment will be given. So indirectly it is based on the doctor's evidence, the punishment will be decided even by the judge. What is the gravity of it? இவனுக்கு வந்து மன்னிப்பே கொடுக்கக்கூடாது, இவன் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான், இவன் கொஞ்சம் கூட வந்து கருணையின் அடிப்படையில் சின்ன இதை கூட ஹேங் ஹிம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து இது மாதிரியான கிராவிட்டியை பார்த்து தான், டாக்டர் சொல்கிற விதத்தை பார்த்து தான் தி ஜட்ஜஸ் ஆல்சோ டிசைட். And these are the different types of wounds. Hurt என்ன, அது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும், ப்ரீவியஸ் ஹர்ட்னா என்ன, தென் பை ஃபோர்ஸ் பண்ணா ஃபோர்ஸில் அடித்தாங்களா இல்லையா, எந்த டிகிரியில் எப்படி அடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே இட் கேன் ஒன்லி பி த டாக்டர் who will be the competent person to say on all these. Based on we may look no law, we may talk about law and what are the probabilities, what are all the gaps in between நம்ம பேசலாம். பட் ஆனால் டாக்டர் வந்து இந்த கிராவிட்டியில் இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லும்போது அது that will be taken into account. On the rape casesல doctors, we know that the 2-finger test is now banned, it is no more, and they have to get consent from the victim, and the doctors conduct medical examination on the victims. Like அந்த நிர்பயா கேஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏன் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம பின்னாடி 2-3 ஆக்ட் for the growth of law itself to bring in specialized acts. These cases are helped. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கும், அது Women's Harassment Act was brought in only because to secure the women and make them feel safe in the society. ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சில கேசஸ் வரும்போது it gets a bigger impact on the society, and then they all feel that whatever law today, IPC இருக்கு, CRPC, now the BNS Act is there, but we need some specialized act to specially take care of women's safety, not only in the outside world, also in the working place. Another different acts were even brought in. The shall give consent, and the ban happened in Lilu versus state of Haryana. Yeah, after 2012, Nirbhaya case, I think most of you will be familiar about the case. Nirbhaya case, the prosecution children from sexual offences, POCSO Act is nowadays a very big act and it is a specialized act. Even a small complaint on POCSO Act, the government and the police, they all take it seriously and they take action. The same way POCSO Act also, prevention of harassment of women at workplace. We are crossing such cases now. Where the company I am advising, so far within this 2 to 3 months, we have taken action for 2 persons under the POCSO Act. That needs a procedure. Maybe the doctors will not be involved in that initially, if required maybe. Then what is the degree, what is the type of harassment the other person done to the woman at the workplace? But we also see women also misuses, it is also there, but we should identify that during the inquiry session.
There will be an inquiry where an independent person will be there and the persons belonging to the company also will be there. They will make an inquiry with the person on both sides, if with valid evidence also, based on which a decision will be taken. In both cases which I referred, we only suggested to terminate those persons. So that much effective it has become. It is because of issues like this. Then the medical examination of a child victim shall be conducted in the presence of the parents. So, we know what happens in Box Act and all. So, all these things were brought in. They all came to limelight only by the professionals, like doctors first. They say that this is what is important because psychological health of the patient is important. Victim, she has become a victim, she is going to recover it. So, psychological health of the patient was taken into consideration and this is what is done. Difference between miscarriage and abortion. You all know, if it is natural, if it is good for the woman, suppose if she cannot carry, then aborting is different. Abortion on illegal grounds, again doctors come under the miscarriage is causing a pregnant woman to terminate her pregnancy without her consent. Sometimes, you know, the family it happens, they don't want, or they determine their sex somewhere, and then they say, oh no, we don't want, let us be terminated. Or even prior to marriage, sometimes it happens. So, miscarriage is causing a pregnant woman to terminate her pregnancy without her consent. Abortion is causing a pregnant woman to terminate her fetus with her consent. Suppose if, as I said in the earlier case, when I spoke about a woman gynecologist, that they said this woman cannot bear the child, so it has to be aborted in good faith for the best of the child, for the best of the woman. Then it has to be aborted. In such cases, it has to be done. Wherever it is, it should not be a forced one, it should be legalistic. There the role is played only by the doctor. And as I said, the spouse consent is essential for sterilization. Because both of them are party, both have the right, so the consent has to be received from both the persons. So we know that sex determination is now prohibited. We will not know whether it should be a boy or girl. Depending on that, we shouldn't be taking action. So that is banned in our country. So whether to find out whether the person is sane or insane, that can only be done by the doctor. That is important. If it is an unsound mind, suppose if the person is unsound mind, then in chapter 27 of BNSS Act will come into play. Like I said, no, the Raghunathan case where the wife said that person is suffering from Alzheimer's disease. Suppose then we will have to use only this act. Because sometimes, if the person committing it is lunatic or unsound mind, now we say unsound mind, then the Act 27 will prevail. Suppose if the person is under the consumption of alcohol and he commits a mistake under intoxication of any of these substances, then if he claims, I am innocent, I do not know, whether law will accept that or not. Law will not accept. Medical practitioner is authorized to classify a person in this regard to have mental illness. Whether the person has mental illness with suffering from mental illness or not can only be certain, can only be declared by the medical practitioner. So there is a theory called Bolam theory. ஒரு டாக்டர் அவருக்கு தேவையான ஸ்கில்ல அவருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணாலாவே then it is not negligent அப்படின்னு சொல்றது தான் அந்த போலம் தியரி. சரி, அதை அப்படியே நமக்கு வக்கீலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஒரு வக்கீலுக்கு முடிச்ச கிராஜுவேட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச வகையில் அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு கேஸை அவரோட மனசாட்சியோட திறம்பட நடத்தி முடிச்சுட்டாருனாவே there is no negligence. இதை அப்படியே டாக்டருக்கு எடுத்தோம்னா இது அப்படி இல்லை. நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன். ஒரு டாக்டருக்கு அவரோட பெஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் எபிலிட்டி, if a qualified doctor
performs an operation or a treatment to the best of his ability, then with a reasonable care. If you away, then it is not negligent. This is called the Bolam theory. In the theory, most of the cases are decided in all medico-legal cases. And sometimes even the doctors are used for criminal act. What is the intent? Mens rea is very, very important. If the mens rea is bad, even though he is a doctor, then he will be caught. So failure to take reasonable degree of care, beyond simple lack of care, there shall be recklessness and higher degree of gross negligence. Higher degree of gross negligence, the scissors which that is highest degree of gross negligence. There they will be subjected to the test of negligence. So they are going at it. Be happy, okay? Criminal prosecution against doctors for negligence. Suppose if the doctor is found negligent, he will be caught under section 308 section. Now it is 106. And as I said, the Boram theory, an act resulted in harm despite reasonable care by medical practitioner in good faith is an exception. The doctor has the reasonable care with a reasonable skill, thus reasonable treatment, then it will not be considered as negligent. Even what happens if a nurse does any negligent act? Who will be responsible? And hospital, for the doctor who is involved, he will also be responsible, even if a nurse commits a mistake. And what is the position in other countries? In the United Kingdom, legal action can be taken against a medical practitioner by filing a suit of compensation. In the United States, medical practitioners insure themselves. We don't do it here much. They insure themselves like how we insure the vehicle. We have a car or a bike, we insure that before some insurance agency. If we met with an accident, then the claim will not be asked from us. But the insurance company will get into our shoes. However, the compensation they will give to the person who is claiming. There is a system in US. It is not there in the state of practice in India. The medical practitioners can be brought under BNS or Consumer Protection, as we know. Either they can be brought under the Consumer Protection Act. Criminal negligence in solitaire. The criminal act prosecution case. These are all the two options. So now they are coming to the end. So to square up everything, we have discussed about what are all the role of the doctors and how much of knowledge they require on law and what is the knowledge required by a lawyer on medical field. That will be helpful for the professions as a doctor and also as a lawyer. Hope it is interesting. We will also share this. It will be available in our website also. Whatever I have given here, this 42 slides, it will be available in my website also, B2 Legal's website. If you are interested, you can always get in and then see, get useful. Thank you. Thank you very much for the opportunity. And if you have any specific questions, please. Yes. Tell your name also, Dr. Miss Davis here. Good afternoon, sir. Myself, Muthukumaran Swami of 4th year. Thank you for giving us a wonderful presentation on medical legal challenges. I have one question. That is, will there be any change of legislation in respect of euthanasia and right to life? Right to life. And euthanasia. Will there be a change or not? Law is evolving every day, sir. We do not know if there can be changes. See, till today, lawyers are not brought under the consumer forum.
That is challenged. Even the doctors, they have challenged the Santa case before the Supreme Court. So law evolves. There can be a change also in the future, you will not know. Thank you, sir. Okay, any general question from me? Again about medical legal cases. Any other general question you have in your mind? Anything? No problem. Because I want to know what is your thinking on. Sir, this is Isha Bhavanti from 4th year. My question is, how does judicial bias actually happen in any kind of cases, and how does it happen in medical legal cases, and how is it rectified? Given the fact that you already told that you also go for ADR methods in medical legal cases also. Generally, your question is on judicial bias, correct? Judicial bias is a general question actually, not only for medical legal. Judicial bias will be there in each and every place. Assuming tomorrow you become a judge. Assuming tomorrow you are going to become a judge. A case is coming before you. Okay. If it is woman-centric, what will be the decision? Will you have an unbiased thinking, or you will have a bias towards the woman? Yes, it happens. It will have or not? Yes, sir. My question. Can I call it as judicial bias? But that when we talk about judicial activism. Judicial? Activism. No, I am saying judicial bias, it should not be there. You should be neutral. Any judge will try to be neutral only. But when you are on sides, if you are on this side, either on the complainant side or on the accused side, the complaint side always will feel that there is some bias by the judge. The accused side also will feel that they are trying to favor the other person. It is always there, but in most of the cases where I have seen, you may think there is judicial bias, but at the end of the day, truth only will prevail. If not in the lower forum, the next forum, but ultimately the truth will only prevail. Good afternoon, sir. Myself, Tarun Balaji. I have a general question. So, I have the interest to practice in taxation side, sir. How to become a proper lawyer in taxation side? First, you have to complete your degree with whichever you are there. First, you complete your degree with good marks, whatever possible. Okay, marks doesn't determine all that. It doesn't mean that you get first mark in law college, you will do very well in the profession. It is not so. So this has got no implication over there. So all of you can be happy whatever marks you are getting. If you get through with the examination and become a lawyer, that itself is a success. That is point number one. Whatever branch you want to practice, whether it be tax, whether it be civil, criminal, constitution side, family, or whatever side you want to practice. The very important thing, என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா involvement is important, dedication is important. எல்லாரும் சொல்றதுதான். அது வந்து சொல்ற டிகிரிக்கு மட்டும் இருந்தா பத்தாது. அதுக்காக வந்து எதையும் செய்யற அளவுக்கு அது நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதுல காசு நிறைய வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு few இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா காசு வராது. அது அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது காசு வராம இருக்கும்போது. அந்த பெயின் அண்ட் சஃபரிங் நீங்க ஒத்துக்கணும். அது வராதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். அதுல நீங்க டாக்ஸ் சைடு பிராக்டிஸ் பண்ண நினைக்க போறீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா வந்து பணம் நிறைய சம்பாதிக்கிறது கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்கனாலும் சரி, லால எந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்தீங்கனாலும் சரி, யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இம்ப்ரூவிங், கீப் ஆன் இம்ப்ரூவிங் தான்.
அதுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முதல் டிரான்ஸ்போர்ட் எதுன்னா கம்யூனிகேஷன். அந்த கம்யூனிகேஷன் வெதர் பி இட் இன் தமிழாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் to try to acquire the language skills, then always we can do well, not only in tax, any branch. Good afternoon, sir. Sir, I have a doubt regarding the presentation. This rapid technological era, how come AI aid medical legal cases, sir? See, in all cases it will help. There is no doubt AI is going to come. AI will always assist. இப்போ நான் ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்த புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கணும்னு வைங்களேன், இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன், முன்னாடிலாம் தேடும்போது தென் யூ ஹேவ் டு கோ டு ஃபர்ஸ்ட் மேனுவல் சி மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ், அதில் என்னென்னலாம் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த புக்கில் இருந்து திரும்ப அகைன் யூ ஹேவ் டு கோ டு தி நெக்ஸ்ட் புக். After the search of half an hour to 1 hour only, you will be able to see the judgment itself. If at one shot, you search medical negligence, all that are pouring in. This is a growth of technology, digital. AI technology will definitely come. If you say this is the case, then it will give entire argument. But in my individual personal opinion, natural intelligence is far, far better than artificial. It all depends. Good afternoon, sir. I have a doubt. In your experience, have you ever encountered a case where DNA evidence in criminal law has been held unreliable? Or do you think it can be completely blindly believed so? DNA test cases I have not faced. Okay, sir. I have not faced such type of cases. If so, what will it be challenged? It will be it is a challenging case. It is because it is one out of 1 lakh, maybe one case will come of that sort. It's not a very regular case. கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கூட இருக்காது, ரொம்ப ரேர். வந்ததுன்னா it will be interesting. Thank you, sir. Only over. Good afternoon, sir. Myself Shiva. I am from 4th year. So I have a question regarding the case sheet that has been not properly handled by hospitals and the liability of the hospital. No. Case not handled? The case sheet of the patients which has been properly not handled by the hospital while discharging a patient. Correct. I am asking regarding the liability of the hospital in that case. Liability of the hospital is also there. Once if the doctor is practicing in a particular hospital, as I told you, the student who is doing PG, who gave an injection wrongly, instead of sensorcaine, he gave chloroform. There the hospital as well as the doctor became liable and both of them were sued. Both of them were appearing before the court, before the consumer court. So case sheet is very important. Once if the patient is discharged, they have to give all the history of whatever the treatment given to the patient. அது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அதான் அவரோட ஜாதகம். அவன் என்ன பண்ணாரு, எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணார், என்னென்னலாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தோட வந்தார், அதுக்கு இவங்க என்னென்ன மருந்து கொடுத்தாங்க, எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க, டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது அவர் என்ன ஸ்டேஜில் வெளில போனார், இது எல்லாமே தெரியும். Good afternoon, sir. So my name is Sriram. I'm a first year law student. So as you have practiced 26 years and also represented central government, so in this 26 years, how much income tax you have paid, sir? I have paid. Sir, I mean, like, how much do you make in a year as of now? IT official மாதிரி கேட்குறாரு. எவ்வளோ படிக்க பண்ணுறீங்களா? So far full from the beginning or now this year, last year? Like this current year, sir. Current year எவ்வளோ வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Paid around 10 lakhs. That is a tax that you pay. Tax I paid. Thank you, sir. Tax I would have paid.
because I see to that always I pay income tax, because there is another strategy. So for that, income tax is very important. Okay, sir. Like, apart from that, how much do you make? Like, a rough guess. A rough guess. Whatever we pay in income tax is what we earn. See, you are going to be a lawyer, I am already a lawyer. Okay. So it is going like a class examination, no problem. Anyone is interested? No, I just want to know what is there in your mind. So, most of them, the other person who asked me was asked about tax. Can I practice in tax? He is asking how much of money you are earning. So they are all on the how much we can earn, what is the limit. They want to know that. No, but what I am doing is not nothing. But you know what is the hearing? How much they charge nowadays? They charge 10 lakhs also per hearing. Per hearing I am saying. I am not saying the whole year. Per hearing they charge 10 lakhs, 12 lakhs, 20 lakhs and all. But to come to that level, how much of hard work they would have put in is what is important. We all see only the money what they earn. What is the hard work, how much they would have studied, what all they would have dedicated. அது தெரியாது நமக்குல நம்ம கடைசியில் அதான் தெரியும். ஹீரோ அப்படி பெரிய ஆளாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு தான் நம்ம பார்க்க முடியாது. அதுக்கு உண்டான க்ரோத் பாத்தில் வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்க தான் செய்யும். But it is good. Always you should think like that and improve. Yes. Sir, should medical accountability be maintained in strict adherence? Should medical maintainability should be maintained in strict adherence? Medical maintainability. Accountability should be maintained in strict adherence. Correct. Medical, they should be accountable, right? Any doctor who does the job is expected to be vigilant. Suppose we read it as a case, we will not be worried. Suppose we go as a patient, we will be worried, no? You know the doctor is not studied when he was a COVID batch. What happens? If they say I am COVID batch doctor, then will we go to the doctor? So they should be always vigilant, they should be careful, they have to use the skill. Not only for that profession. Every profession it is very important. For a doctor it is very, very important. Thank you very much. Thank you for your patience and listening. Okay. See you next time. Thank you so much, students, for your wonderful questions. Thank you so much, sir, for your amazing presentation. Your experience is our age. Actually, 26 years are legal field இருந்து இவ்வளோ achievements பண்ணி அவரோட presentation பார்க்கறது it's really honored to be in this platform to share knowledge with you, sir. Thank you so much, sir. Now, it's time to acknowledge the effort of our participants. I would like to invite Dr. Venkateshan sir to kindly present the award to the best presentation to Muthukumaran, 4th year. Thank you, sir. Next, I would like to invite Mr. B. Sudhir Kumar sir to kindly present the award to the best paper to Sri Ranjana, 1st year. Guys, let's give a big round of applause to the winner and support them for their hard work and dedication. Thank you so much, sir. Now, as we conclude this section, let us honor our nation by standing for the national anthem. I request everyone to rise.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा शुभ नामे जाए तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Dear students, we request you to kindly stay back until the dignitaries are left. Yeah,